Hi everybody, welcome to the channel. Today I'm going to be making fudge brownies. So we're going to go ahead straight to the ingredients. We will need 1 cup of butter, melted and cool, 1 cup of brown sugar, 1 cup of regular sugar, 2 tablespoons of vegetable oil, 4 teaspoons of vanilla extract, 1 teaspoon of salt, 4 eggs, 1 cup of flour, and 1 cup of powder, chocolate powder, cocoa powder, and not to forget 1 cup of chocolate chips. اهلا وسهلا بكم في القناه. اليوم غادي نحضروا واحد لا ريسيت تاع براونيز يعني بالشوكولا. غادي نحتاجوا كاس ديال الزبده مذوبه وبارده، 2 ديال الكيسان ديال الزيت، كاس ديال السكر العادي، وكاس ديال السكر الاسمر، 4 ديال الكيسان المغرفات الصغار ديال لافاني، مغرفه صغيره ديال الملح، 4 ديال البيضات، كاس ديال الفرينه، وكاس ديال الكوكو ديال البودر، وغادي نحتاجو كذلك كاس ديال الشكلاط. So now we're gonna mix the ingredients. Make some room. We're gonna put butter, the melted butter, oil, sugar, granulated and brown sugar. We're going to mix these ingredients together. المهم درنا الزبدة، السكر العادي، السكر الأسمر، الزيت، نخلطوهم. Okay, now I have my 4 ingredients now mixed together. I'm going to add vanilla, salt. المهم دابا زدت اللافاني والملح، خاصنا نخلطوهم مزيان. And we're going to add eggs, we're gonna whisk it for about a minute. المهم غادي نخلطوها تقريبا دقيقة. Okay, we just mix it until it's a little bit light in color, golden color. المهم تخلطوها حتى يكون يعني اللون ديالها يرجع واحد اللون ذهبي. Now we're gonna get a sip, and then we're gonna sift the flour. المهم تجيبوا واحد، خاصكم تخلطوا تجيبوا، المهم غادي من بعد نكتب لكم الاسم ديالها. خلطوهم باش ما يبقاوش هكا عبيبزات. ودابا غادي نخلطوها غير بلاتي. We're just gonna mix it, just fold the flour and the cocoa powder. We're not gonna over mix it.
Okay, now we're gonna just fold in the chocolate chips or chocolate chunks. المهم في هاد الوقيته هادي غير نزيدو عليهم الشوكلاط وغير نحركوها غير هكا شويه باش تخلط. Okay, now we're gonna grease a baking sheet. Whatever you have, you can grease it with oil or butter. المهم دابا نديرو شويه زبده ولا الزيت في بلاصه اللي غادي نديروها في الفورنو. والفورنو ديالنا دابا راه كيسخن 175. The oven is warming up right now. And we just pour the mixture inside. Okay, the mixture is transferred to the baking sheet, and I have some butterscotch chips, so I'm just gonna add a little bit. This is optional. I just want to put it on my my brownies. المهم في هاد الوقيته هادي انايا المهم عندي هاد لي مورسيل بغيت نزيدهم هكا فوق الخليط ديالي. يعني هذا سي با اوبليغاتوار، انا المهم كيعجبني هاد النوع هذا وغادي نزيدهم فوق الخليط ديالي. تقدروا نتوما ديروا حاجه اخرى الا ما بغيتي البراوني ديالكم غير هكا، يعني ما كان حتى شي مشكل، وديرهم في الفرن يطيبوا